ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. எல்லோருக்கும் வணக்கம். நம்ம எல்லோரும் மிகவும் பணிவோடு ஸ்ரீ மாதாஜியை நமஸ்காரம் பண்ணி குண்டலினி உயர்த்தி வந்தன் போட்டுக்கொள்வோம். ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. சந்தோஷ சித்தத்தோட குழந்தை நிலையில் ஸ்ரீ மாதாஜியை பார்ப்போம். ஸ்ரீ மாதாஜி, நாங்கள் உங்களுடைய குழந்தைகள் இங்க தியானம் செய்ய அமர்ந்திருக்கிறோம். தாயே, தயவு செய்து எங்களுக்கு அனுமதியை தந்து இந்த தியானத்தை வழிநடத்த வேண்டும். தாயே, ஸ்ரீ மாதாஜி, இன்றைய தியானத்தில் தங்களுடைய அன்பால் எங்களை தூய்மைப்படுத்தி ஆனந்த நிர்விச்சார நிலையை அனுபவிக்க அருள் புரியுங்கள். தாயே, மெதுவாக நம்முடைய கண்கள் மூடி நம்மளுடைய கவனம் நம்மளுக்குள் கொண்டு வருவோம். மூச்சு நல்லா இழுத்து 3 தடவை கொஞ்ச நேரம் நிறுத்தி வைத்து மெதுவாக விடுவோம். மெதுவாக கவனத்தை சகசிராரத்துக்கு கொண்டு வருவோம். தெய்வீக அன்னையோட இணைப்பை கிடைச்சிருக்கான்னு நம்மளுடைய வலது உள்ளங்கை சகசிராரத்துக்கு கொஞ்சம் மேல வைத்து பார்ப்போம். மெதுவாக வலது கை மடிக்கு கொண்டு வந்து இடது உள்ளங்கை சகசிராரத்துக்கு மேல வைத்து பார்ப்போம். மெதுவாக இடது கையும் மடிக்கு கொண்டு வருவோம்.
முழு கவனம் சஹஸ்ராரம், சஹஸ்ராரத்தின் வர நுண்ணதிர்கள் மீது வைத்து 3 மகாமந்திரத்தை கூறுவோம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः. गणेश मंत्रम. ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः. மெதுவாக 2 உள்ளங்கையும் பூமி தாய் மீது வைப்போம். மாதாஜி, தாங்களே எங்களுடைய மாதா பிதா குரு தெய்வம். நாங்கள் எங்களுடைய சிந்தனை பேச்சு செயல் தாங்களிடம் முழுமையாக சமர்ப்பிக்கிறோம். எங்களை காத்தருளுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்களுக்குள் ஸ்ரீ பூமி தத்துவத்தை நிலைநிறுத்துங்கள். தூய அன்பு பொறுமையும் சகிப்புத்தன்மையும் தந்தருளுங்கள். श्री आदि भूमि माता साक्षात् ओम त्वमेव साक्षात् श्री आदि भूमि माता साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. மெதுவாக இடது கை மடிக்கி கொண்டு வருவோம். மாதாஜியை நோக்கி வைத்து மனதார கூறுவோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாட்சாத் ஸ்ரீ இச்சா சக்தி சுவாமினி
மாதாஜி, ஒரு நல்ல சகஜயோகியாக இருப்பதற்கு தூய விருப்பத்தை தந்தருளுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, ஸ்ரீ மகாகாளி ரூபத்தில் எங்களுடைய இடா நாடிக்குள் வாருங்கள். எங்களுக்குள் உள்ள தமோ குணத்தோடு எல்லா விதமான எதிர்மறைகளையும் தாங்களுடைய பூமி தத்துவத்துக்குள் இழுத்துக் கொள்ளுங்கள். எங்களை தூய்மைப்படுத்துங்கள். எங்களுடைய இடா நாடியை ஒளிமயமாக வைத்திருங்கள் தாயே. கவனம் இடா நாடி மற்றும் சகசாரத்தில் வைத்து கால பைரவாஷ்டகத்தை கூறுவோம். தேவராஜ சேவியமான பாவனாங்கிரி பங்கஜம் व्यालयज्ञ सूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरम् नारदादि योगी वृन्द वन्दितं दिगम्बरम् काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे भानुकोटिभास्वरं भवाब्दितारकं परम् नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनम् कालकाल अम्बुजाक्षमक्षशूलमक्षरम् काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे शूलटङ्कपाशदण्डपाणिमादिकारणम् श्यामकायमादिदेवमक्षरं निरामयम् भीमविक्रमं प्रभुं विचित्रताण्डवप्रियम् काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे भुक्तिमुक्तिदायकं प्रशस्तचारुविग्रहम् भक्तवत्सलं स्थितं समस्तलोकविग्रहम् विन्निक्वन्नमनोज्ञहेम किङ्किनीलसत्कटिम् काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे धर्मसेतुपालकम् अधर्ममार्गनाशकम् कर्मपाशमोचकं सुधर्मदायकं विभुम् स्वर्णवर्णकेशपाशशोभिताङ्गनिर्मलम् काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे रत्नपादुकाप्रभाभिरामपादयुग्मकम् नित्यमद्वितीयमिष्टदैवतं निरञ्जनम् मृत्युदर्पनाशनं करालद्रंष्टभूषणम् काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे अट्टहासभिन्नपद्मजडाङ्गकोशसंस्थितम् दुष्टिपातनष्टपापजालमुग्रशासनम् अष्टसिद्धिदायकं कपालमालिकन्धरम् काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे भूतसङ्गनायकं विशालकीर्तिदायकम् काशीवासलोकपुण्यपापशोधकं विभुम् नीतिमार्गकोविदं पुरातनं जगत्पतिम् काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः।
பிங்களா நாடியை தூய்மைப்படுத்துவோம். வலது கை மடி மீது, இடது கை ஆகாயத்தை நோக்கி வைத்து கவனம் பிங்களா நாடி. ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ காரிய சக்தி சுவாமினி. ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்களுடைய பிங்களா நாடிக்குள் ஸ்ரீ மகா சரஸ்வதி ரூபத்தில் வந்து எங்களுக்குள் உள்ள கர்த்தாபாவம், அகங்காரம் முழுமையாக நீக்கிவிடுங்கள். கவனத்தை தூய்மைப்படுத்தி எங்களுடைய எல்லா காரியமும் சகஜமாக இருக்க அருள் புரியுங்கள் தாயே. ரஜோகுணத்தோட எல்லா விதமான எதிர்மறைகளையும் ஆகாய மார்க்கமாக நீக்கிவிடுங்கள். ஸ்ரீ ஹனுமானோட சக்தியால் எங்களுடைய கவனத்தை குளுமையாக சாந்தமாக வைத்திருங்கள். அதிகப்படியான உஷ்ணத்தையும் வாயு புத்திர ஹனுமானோட அருளால் வாயு மார்க்கமாக நீக்கிவிடுங்கள். எங்களுடைய பிங்களா நாடி முழுமையாக தூய்மைப்படுத்துங்கள் தாயே. ஏக ஸ்லோகி ராமாயணத்தை கூறுவோம். ஆதௌ ராம தபோவனாபிகமனம் ஹத்வா மிருகம் காஞ்சனம் வைதேகி ஹரணம் ஜட்டாயுமரணம் சுக்ரீவ சம்பாஷணம் வாலி நிகிரஹரம் சமுத்திரதரணம் லங்காபுரி தாஹனம் பஷ்சாத் ராவண கும்பகர்ணஹனனம் ஏதாதி ராமாயணம். मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये. साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. மெதுவாக இடது கை மடக்கி கொண்டு வருவோம். இரண்டு உள்ளங்கையும் மடி மீது. கவனம் சுஷும்னா நாடி. ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஞான சக்தி சுவாமினி. தயவு செய்து எங்களுக்கு தூய ஞானத்தை தந்தருளுங்கள். சமநிலை அடைவதற்கு, நிகழ்காலத்தில் எங்களுடைய கவனத்தை நிலையாக வைத்துக் கொள்வதற்கு தூய ஞானத்தை தந்தருளுங்கள் தாயே.
எங்களுடைய சக்கரங்களும் நாடிகளையும் சத்வ குணத்தோடு தெய்வீக சக்தியோடு நிரப்பதற்கு தூய ஞானத்தை தந்தருளுங்கள். இறை சக்தியோடு ஒன்றினை அடைந்து ஆனந்தத்தில் இருப்பதற்கு தூய ஞானத்தை தந்தருளுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மகாலட்சுமி ரூபத்தில் எங்களுடைய சுஷும்னா நாடிக்குள் வந்து எங்களுக்கு சமநிலையை தந்தருளுங்கள். ஸ்ரீ கணேசாவோட அருளால் எங்களுடைய ஆன்மீக முன்னேற்றத்தில் இருக்கிற எல்லா விதமான தடைகளையும் முழுமையாக நீக்கிவிடுங்கள். கவனம் இரண்டு உள்ளங்கையும் நம்முடைய உச்சந்தலையில் நுண்ணதிர்கள் உணருமான் அது மீது வைப்போம். சஹஸ்ராரத்திலிருந்து நம்முடைய மூலாதார சக்கரத்தை பார்ப்போம். ஸ்ரீ கணேசாவை மனமாற வணங்குவோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்களுடைய மூலாதாரத்துக்குள் வாருங்கள். ஸ்ரீ கணேச தத்துவத்தை நிலைநிறுத்தி செயல்படுத்துங்கள் தாயே. தூய்மையும் மங்களத்தோடு நிரப்பிவிடுங்கள். गणेश शीर्षे से கூறுவோம். ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षात् त्वं साक्षादात्मासि नित्यं हृदं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं मामवक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चातात अवपुरस्तात् अव उत्तरातात अवदक्षिणातात अवचोद्भातात अवाधरातात सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वम् आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तसिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमिष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः
त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मास्त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरों गणादीं पूर्वमुच्चार्य वर्णादीं तदनन्तरम् अनुस्वार परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकार पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वार शान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नाद संधानं संहिता संधिः सैषा गणेश विद्या गणकरुषिः निकृद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं हृदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्टयार्थौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो रात्रपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः மெதுவாக நம்முடைய கவனம் மூலாதாரத்துக்கு கொண்டு வருவோம் ஸ்ரீ குண்டலினி கௌரி மாதா மந்திரத்தை கூறுவோம் ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री कुण्डलिनी गौरी माता साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः மெதுவாக நம்முடைய கவனம் நடு ஹிருதயத்துக்கு கொண்டு வருவோம் வலது கை நடு ஹிருதயத்தில் வைப்போம் श्री माताजी तांगले साक्षात श्री दुर्गा माता श्री जगदम्बा தயவு செய்து எங்களுடைய ஹிருதயத்தை தாங்களுடைய இருப்பிடமா ஆக்கிவிடுங்கள் தாயே எங்களுடைய மத்திய ஹிருதயத்தில் அமர்ந்து ஹிருதயவாசினி ஸ்ரீ ஜெகதம்பா ஸ்ரீ துர்கா மாதா தயவு செய்து எங்களுக்கு தன்னம்பிக்கையும் பாதுகாப்பும் தந்தருளுங்கள் தாயே எங்களுக்குள் உள்ள எல்லா விதமான பயத்தையும் முழுமையாக நீக்கிவிடுங்கள் தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ சர்வ பயஹாரிணி சர்வ ரக்ஷாகரியாக
எப்பொழுதும் எங்களை தங்களுடைய அன்பு பாதுகாப்பில் வைத்திருங்கள். சர்வ பிரியங்கரியாக எங்களுடைய ஹிருதயத்தை தங்களுடைய அன்பால் நிரப்பிவிடுங்கள். எங்களை சத்திய வழியில் கொண்டு செல்லுங்கள். நாங்கள் ஆத்மா என்ற சத்தியத்தை உணர்ந்து அதோட ஆனந்தத்தை அனுபவிக்க தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ துர்கா மாதா ஸ்ரீ ஜெகதம்பா மந்திரத்தை கூறுவோம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री दुर्गा माता श्री जगदम्बा साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. மெதுவாக வலது கை மடிக்கி கொண்டு வருவோம். கவனம் சஹஸ்ராரத்துக்கு கொண்டு வருவோம். மாதாஜியோட திருக்கமல பாதத்தை நம்முடைய சஹஸ்ராரத்தில் தரிசிப்போம். சகல சௌபாகியமும் தந்தருள முழு கவனம் சஹஸ்ராரத்தில் ஸ்ரீ மாதாஜியோட திருக்கமல பாதத்தில் மீது வைத்து சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம். ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. கண்களை திறந்து ஸ்ரீ மாதாஜியோட சொற்பொழிவை கேட்டு உள்வாங்கிப்போம். ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. 1992 அன்னை ஆற்றிய சொற்பொழிவு நேற்றைய தொடர்ச்சி நாம் இப்பொழுது கேட்போம். आता मराठीत बोललं पाहिजे, कारण पुष्कळ लोकांना इंग्लिश भाषा समजत नाही. काय हरकत नाही, इंग्लिश भाषेत काही राम नाही आहे, मराठी भाषेसारखी भाषा नाही. आणि परत आत्म्याचं ज्ञान घ्यायला मराठी भाषा. आणि इतकं संत साधुनीचे कार्य केले, नाथपंथीयांचंच आम्ही कार्य करतो आहे कुंडलिनीचं. पण सांगायचं असतं की मराठी भाषा जरी फार उच्च दर्जाला असली आणि महाराष्ट्रात सर्व विश्वाची कुंडलिनी असून सुद्धा
महाराष्ट्रीयन लोकांचं डोकं मात्र आजकाल उलट बसलेलं आहे. ते कशाने ते मला माहिती. जे पॉलिटिक्स मध्ये चाललेलं आहे तेच आपल्या आज घरोघर सहयोगामध्ये चाललेलं आहे. त्याचा पाय त्यांनी ओढायचा, त्याचा पाय त्यांनी ओढायचा. म्हणजे आहे तरी काय मला समजत. अहो, जर तुमच्यामध्ये सामूहिकता आली नाही, समष्टी आली नाही, तर या व्यष्टी स्वरूपासाठी का मी एवढं दिवस इथे मेहनत केली. आणि संत साधूंनी हे सांगितलं का, लीजिए सब कुछ सुन लीजिए, सारी दुनिया भर की चीज मालूम है, और जैसे एक दूसरे को देखा कुछ सुनाते. एक कैरेक्टर, ये पूर्वी नव्हतं, पहले नहीं था, आजकल ही है. और ये लेकर के ऐसे बैठ गए हैं कि हर जगह लड़ने को तैयार, हर जगह संप करेंगे. But the real spirituality, if you have, the protection will be always there, and Shiva will be very blissful. He is extremely blissful. And what does he give you is even more beautiful than you could think of. He is extremely forgiving. I should say he is the source of forgiveness. If you have forgiveness in your heart, he resides in your heart. Otherwise, gradually you start developing very difficult type of diseases. Say, if you are forgiving, your heart runs very fast. No one can touch your heart. You cannot get heart attacks. But if you are tolerating, suffering, and taking many things as a power of your own, doing wrong things and forgetting about God, then you also start developing a very weak heart. So one side is that you develop a heart which is extremely aggressive and can become like Hitler's heart. Under any kind of pretensions, if you start torturing someone, your heart becomes solid, and then you can get a tremendous, massive heart attack and all the troubles from it. This is inevitable. But supposing you are extremely tolerant and you tolerate all nonsense, you are very docile, you are a frightened person. If you are frightened and because of fright you do that, you can develop another kind of a heart we call as angina, where the blood supply is less and ultimately you develop a kind of a guilt and you lead a very mediocre life. So this second thing also is very visible among people who think they are very, very tolerant. I am saying that tolerance is all right because of spirituality, but not because you are frightened and you are afraid of something. If you are a Sahajogi, you have no business to be afraid of anything. In India, people are afraid of everything. If they see a squirrel, they will be frightened. If they see a lizard, finished. I mean, they are afraid of anything. And the ladies of India are so afraid of even cockroaches. This kind of temperament
it's absolutely stupid. Because that makes you a kind of a person who is prone to angina. What is there to be afraid of? If you are a Sahajyogi and Sahajyogini, you are not to be afraid of it. They are afraid of rats, all kinds of nonsense, and they boast of it. And they talk about it. Here the heart is becoming weak and weak and weak. Also, I must say, the Indian men are responsible for that, because they treat their women as if they are appendages or some sort of a liability. I don't know what they think them to. Their behavior is so bad, unbelievable. Especially in the North India, I have seen women have no position. The woman is brought in the house, kept in the house, just like a maid servant. She has to cover her face all the time. She doesn't have to go out anywhere without permission. It's terrible. Some people say it is the Muslim influence or whatever it is. But when you believe in eternal life, in spiritual life, you should not be governed by any such nonsensical atrocities. And that's why I feel that you really need the emancipation of women in India. They are very good, they are very tolerant, they are very sweet, but they develop all the bad diseases, all the mental diseases, because they don't know their own value, they don't know their own self-respect. And on this I have already spoken at length. Why should men behave like that? Thus, I think in our country we have at least 70% are women. And the 70% people's energy is wasted in the North India. I don't know what they think of themselves. And then they are punished. All such countries can never prosper, because women are the Lakshmis. But they have to be Lakshmis also. They have to behave like Lakshmis. But some of them come up like this that you are shocked. How can they be women? They look like devils. So it's such an imbalance in the society, which is punished again by Sri Mahadev. He is very kind, and he looks after the people who are suffering. And he tries to punish people who make them suffer. It is his quality to help by destroying people who are aggressive. He doesn't talk of in Kundalini. He doesn't talk of self-realization. He just punishes them nicely in such a bad way that is shocking. And he relieves sometimes people like, I've seen many women who live like this, suffer so much. They die much earlier than their age. All this one has to see in the right perspective. He is there to protect, of course, but more to destroy. He protects all kinds of animals, all birds, all the nature he protects. He is the one who brings all the joy of spirituality.
But if you try to become aggressive, then he is the one who will destroy. Sometimes he gives more long rope to have a hand. And so people think we are all right, they satisfy themselves. On the contrary, in the West I find the women are ruling the men more than the men. Very surprising. I don't know how they have handled the situation. But they are ruling all the time. And the men have to be under their thumb. I don't know how they have managed it. But they do it. They are not humble. They don't love. And they will go on divorcing their husbands all the time. They do not love. They don't know what is love is. But also, I've seen men don't understand what love is in India. They don't know how to love their wives, which is a life partner. How to respect. They don't understand. There, then comes a great wrath. And this wrath works in so many ways in creating horrible diseases and in creating problems and problems for such men. And the society also is responsible for doing all kinds of things against humble people. Fourth phase, one has to understand that if you are aggressive, you are under the third eye of Sri Mahadeva. In any way. If you are aggressive, say with your servants. If you are aggressive with your subordinates. If you are aggressive with your children. There is this wrathful God watching, and one can get under the spell of his destruction. But he gives us the great heights of Himalaya. He makes human beings extremely beautiful, very noble. And he wants that people should love each other. There should be pure love among human beings. And also, he makes you very delicately behaving towards other people, very sweetly behaving towards others. If you don't have that, then you are going in the wrong direction. But his greatest thing is that he gives you the height and the depth. If you are worshipping him, then you develop such heights that you see the whole world as a witness. गुणाच्या भेटी आलो सगुणाशी. I'll tell you in English, I have told you many times about Namadeva and Gora Kumbhar. How Gora Kumbhar, when he saw Namadeva saw Gora Kumbhar was kneading the clay for his pottery. He just went and stood before him, stunned.
And what he says, that I have come to see here the formless, that's the vibration. But the formless is in a form. This is the appreciation one Sahaja should have for another. Every Sahaja is a gem. Even the thought of a gem should bring joy to you. In every life, every style, in every areas, every dimensions, one should have this kind of a feeling. Muslims, Hindus, Christians, we do not accept. For us, we are all Sahajogis and we have faith in all the religions. Not samabhava. We have faith in everything. As well as we worship Rama, we worship Muhammad Sahib also. Same way. No less. As we worship Brahmadeva or as we worship Vishnu Dattatreya, we worship Zoroaster. There's no difference at all. Same way. There's a big difference in having just the same, the same respect. It's not that. But we worship the same way. So there's no question of differentiating each other. Nor on country-wise, nothing. And whatever defects we have, we see to it that this has come from our country. Which I see many Sahajogis tell me, this is typical English, this is typically French, this is typically Italian. They themselves tell me. But main thing one has to understand is this, that in Sahaja we have lost all these boundaries. Nothing is there. We have reached that state where we are all one. And the idea of any Sahajogi whatsoever, any individual Sahajogi or a group of Sahajogis, should fill you up with joy and a kind of a wave of joy which is continuously coming. Because they are in the form of joy, peace. If this appreciation is reached, then only one can say that you are Sahajogis. And that is one of the tests I've seen. You love me very much, I know all of you. But unless and until you love each other, how am I going to be happy? So today, especially this Mahalakshmi principle, when it is awakened within you, then you get out of a Lakshmi principle which makes you little selfish, maybe self-centered, and you get into a new dimension of searching the higher value system, something beyond, without any limitations. And that Mahalakshmi principle is really nothing in essence, if you see, is nothing but you are seeking the universal love. In the essence it is that. We don't love people because they belong to some country, because they look like this, that this is this, nothing. We love them only because they are our part and parcel. We are one with them. So those who are today worshipping Mahalakshmi should feel how many worshippers of Mahalakshmi are there. And they are all our own. It's such a great feeling. Otherwise, in Maharashtra especially, I must say, was horrible. One Sahajogi goes to preach in another district. The district leader starts fighting. Just like this sound. Who are you to come here? I am the leader. Instead of respecting him and making him a welcome guest, asking him, what can you help? There's a big fight. Well, it's really surprising. How can it happen? When Namadeva went to Punjab, Guru Nanak Sahib respected him. Not only that, but he told him that you write now in Punjabi language also. I've seen such a big book written by Namadeva. Can you imagine? He included all the great saints of Maharashtra in his Grantha Sahib. Because he knew that these are realized souls, they are higher souls, but the Sikhs are only reading it, nothing goes into their heads. What can you do? So at that time, if the saints could love each other, could
express themselves in such a manner. Why not we, the Sahajogis from all over the world? So I would say now that let us see, it's a very nice program of Ras we'll be having, where all the Indian and foreign Sahajogis are going to be together and are going to dance together. All such things are there. So don't sit in groups, but mix up with others, know them. And this is what we are going to know, each and every Sahajogi of the whole world. It's very important for me that you should love each other. It will really soothe me the most. It will give me the greatest joy, the greatest achievement, and the fulfillment of my life. If somebody is really definitely wrong, you just write to me and I will know, because immediately I'll know from vibrations. Nobody can befool me, that's one thing for sure. Some people say that somebody's told this to mother, and nothing can be told to mother. You don't know, I'm too cunning for all this. Nobody can tell me anything. I know each and every, I play around a little bit, but I know each and every person. I give them a chance to hang themselves for a time being. But never believe that anybody can befool me and tell anything. I listen to everyone. And you can try that. If you love another Sahajogi, this loving process itself is so joyful. When you first saw me this time on the stage, you felt that way. Because this process of loving is the greatest joy-giving thing. So be happy, be joyous. If some people are missing the plane, well and good, you will live with other Sahajogis here. After all, you are somewhere in the world. You are not lost. Even if you are in the sea, you are there. On the plane, you are there. What does it matter? Why is it so important that this plane must be reserved and you must worry about this plane, I must get out at this time? There's no need. Wherever you are with Sahajogis, so why worry? You are, that's the point. Like many people ask me, Mother, you travel so much, how is it you don't get tired? Because I never think I'm traveling. I just think I am, that's all. Whether in the plane or here or there, I am just there. I have to tell me I'm traveling. Then again I forget. So you are, whether you are here or in England or anywhere, you are here. Or you are there. So why to worry, especially with the plane? I think there's something wrong with the Western genetics. The plane enters into their Kundalini, I think, and they go so bizarre with the aeroplanes. Something I've never been able to understand. I've given them so many lessons to show that don't do all this nonsense, but still they go on doing this. But if I tell them, they feel guilty, but again they do it. Next time, if your plane is 8 o'clock, go at 9 o'clock. The plane will wait for you till 10 o'clock. Take it from. It has happened. So many can tell this. So many experiences are there. I mean, we haven't written them down, but people know how planes have been delayed for us. I've never missed a plane all my life. And when I missed it, it was with a purpose. This big things happened. So it is important, it's a drama. The worry should be one, why can't I love everyone as I love myself? I tell you only this, universal love will give you that confidence and that higher status. Why these saints suffer for you? Why did Christ suffer for you? Why Muhammad Sahib suffered for you? Why anybody talked to you about dharma? Why Ganeshwara wrote Ganeshwara? Why? What did they get? Dissatisfaction of their expression of universal love.
All the great poets, William Blake or anyone, whatever they have done, it's just because they have this universal love and they want to express it. Why not you do it? So if you want your Mahalakshmi principle to be all the time burning, then please see that you love each and every Sahajogi. That's the message today. I hope you'll understand that. May God bless you. ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. கண்கள் மூடிய சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம். நல்லா இருந்துச்சுன்னா நீ அதான் நல்லா இல்லாம போயிருக்குன்னு சொன்னேன்ல அதுதான் கேக்குறேன். ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. கண்களை திறந்து ஸ்ரீ மாதாஜிக்கு நன்றியை கூறுவோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, இன்றைய தியானத்துக்கு நன்றி தாயே. தங்களுடைய எல்லா விதமான ஆசீர்வாதங்களுக்கும் எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றி. ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எப்பொழுதும் எங்களை தங்களுடைய அன்பு பாதுகாப்பில் வைத்திருங்கள். ஸ்ரீ மாதாஜி, நாங்கள் தெரிந்தோ தெரியாமலோ ஏதாவது தவறு செய்திருந்தால் தயவு செய்து எங்களை மன்னியுங்கள். மெதுவாக குண்டலினி உயர்த்தி வந்தன் போட்டுக் கொள்வோம்.